హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దొంతుల. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 10వ తరగతి సిలబస్ మార్పులు జరిగినాయి. అంటే కొత్త సిలబస్ ఈ సంవత్సరం 2024-2025 విద్యార్థులకి కొత్త సిలబస్ తోటి విద్యార్థులు చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అందుకనే నేను విద్యార్థులకి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈజీగా అర్థం చేసుకొని గణితంలో ఉన్నటువంటి భయాన్ని పోగొట్టుకొని, అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చి సఫర్ అవుతున్నటువంటి పిల్లలకి ఉపయోగపడే విధంగా నా వీడియోస్ ఉండాలని నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ మారినటువంటి 10వ తరగతి మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో మొత్తం 14 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఆ 14 చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ చాప్టరు రియల్ నంబర్స్ అమ్మ. అయితే మనం గణితాన్ని మ్యాథమెటిక్స్ని మనం నేర్చుకోవాలంటే ప్రధానంగా బేసిక్స్ అనేది చాలా అవసరము. బేసిక్స్ లేకుండా మ్యాథమెటిక్స్లో మినిమం బేసిక్స్ కూడా తెలియకుండా ఒక్కసారిగా ఏమీ రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం పునాది లేకుండా గోడలు కట్టినా లేదా బిల్డింగ్లు కట్టినా అవి నిలబడవు. అలానే మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా బేస్మెంట్ అంటే బేసిక్స్ అనేవి తెలియకపోతే మనము ఏమీ నేర్చుకోలేము. కాబట్టి నేను ప్రతి టాపిక్లో కూడా ఉన్నటువంటి బేసిక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, నేను అంతకుముందు ఏమీ జ్ఞానం లేకపోయినా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏమి జ్ఞానం లేకపోయినా కూడా పిల్లలకి ఉపయోగపడే విధంగా క్లాసులు బోధిస్తాను. అందరికీ ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద రియల్ నంబర్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫస్ట్, ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రియల్ నంబర్స్. డిజిట్స్. వాట్ ఈస్ డిజిట్స్? అమ్మ? డిజిట్స్ అంటే ఏంటి? డిజిట్స్ అంటే ఏంటంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These all are the digits. Totally 10 digits are there. Once again, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 all are the digits. Okay, right. Next one, even numbers. A number is divided by exactly. A number is divided by exactly. A number is exactly divided by 2. That numbers are called even numbers. Example: 0, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. These all are the even numbers. Next one, odd numbers. Odd numbers means a number is not divided by 2 evenly. That numbers are called odd numbers. Examples of odd numbers: 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Okay, next one, prime numbers. Prime numbers means the numbers. Prime numbers are numbers that have only two factors. Prime numbers have numbers that have only two factors. Here I used one word, factors. What is factors? Some students are doubt create. What is the difference between factors and multiples? For example, factors of 6. 1 6 6, 2 3 6, 6 1s are 6. So 1, 2, 3, 6 are factors of 6. Okay, 1, 2, 3, 6 are the factors of 6. Mari what is the multiples of 6? 6 1s 6, 6 2s 12, 6 3s 18, 6 4s 24. These all are the multiples of 6. Number of 6 5s 30, 6 6 are 36, so on. Okay, so totally prime numbers. What is the meaning of prime numbers? Prime numbers are numbers that have only two factors, one and themselves only. That means one and same number. For example, 5. I take 5. 5 factors have only 1 5 5 and 5 ones 5. That means one and themselves means same number, given number. So examples of prime numbers: 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. So bit 1 to 100, totally 25 prime numbers are there. Next one, composite numbers. Composite numbers. The difference between prime and composite. The difference between prime and composite. Prime numbers have only two factors, one and themselves. But composite number have more than two factors. Okay, composite numbers are numbers that have more than two factors. For example, 6 have four factors, 1 2 3 6, 1 and 6 and 2 comma 3 also. So more than two factors consisting numbers all are the composite numbers. We observe that prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Composite numbers remaining 4 starting 4, 6, 8, 9 and so on. But one is neither prime nor composite. One is neither prime nor composite. One is neither prime nor composite number. Next one, natural numbers. What is about natural numbers? What is the meaning of natural numbers? All counting numbers are natural numbers. 1, 2, 3, 4 and so on. Natural numbers are denoted the letter are represented by n, capital N. N is equal to set of 1 comma 2 comma 3 and so on. These all are the natural numbers. Next one, whole numbers. Whole numbers. When we add 0 to the natural numbers, 1, 2, 3 and so on, add 0. We will get the new collection of the numbers. That numbers are called whole numbers. Whole numbers are represented by W. W is equal to set of 0 comma 1 comma 2 comma 3 and so on. Okay, next one, integers. Integers. Here integers are represented by I, R, Z. I, R, Z. In this collection, whole numbers and negative numbers. Okay, whole numbers, negative numbers add to the whole numbers, we will get the new collections are integers. Okay, now integers are represented by I, R, Z. That means 0 comma plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 and so on. So positive numbers and negative numbers include 0, also integers. Integers are represented by I, R, Z. What is the actually starting letter I, but we denoted also Z. Z means Jalen. Jalen is a German word that means numbers. Jalen means numbers. Jalen is a Jalen, Z-A-H-L-E-N. Jalen is a German word. Jalen means number. So I, Z also represented the integers. Next one. Next one what? Next one is the rational numbers. Rational numbers. Rational numbers Q. Rational numbers are represented the letter Q. Rational numbers are quotient numbers. Quotient numbers are represented by the Q. Quotient. Quotient. This is the Italian word. This is the Italian word quotient. This means this meaning is quotient. Quotient. What is the quotient? The number. A number which cannot be represented in the form of P by Q. A number which cannot be represented in the form of P by Q and P comma Q are integers. Q is not equal to 0 are called quotient numbers or rational numbers. Quotient numbers are rational number. A number which cannot be written in the form of P by Q and P comma Q are integers and Q is not equal to 0 are called quotient numbers. Okay. Next, I give some decimals. Which decimals are quotient numbers or rational numbers? First one, terminating decimals.
Terminating decimals like 0.2, 0.34, 1.345, these all are ends. Terminate. So these all are the terminating decimals. These terminating decimals are rational numbers. For example, we write the 0.2 is equal to 2 by 10. 0.34 is equals to 34 by 100. So we also convert these terminating decimals into p by q form. Here p and q are integers, q also not equal to 0. So these all terminating decimals are quotient numbers or rational numbers. And non-terminating recurring decimals. Non-terminating recurring decimals are also quotient numbers or rational numbers. Example 0.34 recurring, 1.23 recurring, 3.25 recurring. These all are the non-terminating recurring decimals. Non-terminating recurring decimals are also quotient numbers or rational numbers. Next one, irrational numbers. Irrational numbers. Totally opposite to the quotient numbers. A number which cannot be represented in the form of p by q. A number which cannot be represented in the form of p by q, p comma q are integers and q is not equal to 0 are called irrational numbers or sorts. Irrational numbers are sorts. Q dash means not q. Ante q kaanivi. Ante quotient numbers kaanivi. But irrational numbers are sorts antam. Sorts means root 2, root 3, root 5. So, root 1 is equal to 1. Root 4 equal to plus or minus 2. So these are rational numbers. But root 2, root 3, root 5, pi, these all are the sorts or irrational numbers. Once again, sorts or irrational numbers means a number which cannot be represented in the form of p by q. A number which cannot be represented in the form of p by q. That numbers are called irrational numbers or sorts. Irrational numbers are represented the q dash or s. Examples of root 2, examples of irrational numbers root 2, root 3, root 5, pi and so on. And non-terminating, non-recurring decimals are also irrational numbers. Non-terminating, non-recurring decimals are also irrational numbers. Example 0.12, 123, 1234 and so on. We observe this decimal number non-terminating అంటే ఎండ్ అవటం లేదు, అలాగే నాన్ రికరింగ్ లేదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ decimals are irrational numbers. Another example 1.31, 312, 313, 3134 so on. This one also non-terminating and non-recurring. So this number also irrational numbers. Next మన టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నామా, రియల్ నంబర్స్. వాట్ ఈస్ రియల్ నంబర్స్? Real numbers means the sum of quotient numbers and sorts. So R is equal to Q union S. The union of Q and S అంటే కలయిక, అంటే quotient numbers అలాగే sorts. That means rational numbers and irrational numbers. Sum of rational numbers and irrational numbers are real numbers. So total all numbers are real numbers. Okay, n natural numbers, n subset w, n subset w, w subset z, z subset q. Okay, q union s equals to r. So n subset w అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే n లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని w లో ఉంటాయి. అంటే న్యాచురల్ నంబర్స్ లో ఏమున్నాయి 1 2 3 అండ్ సో ఆన్, w లో 0 యాడ్. సో నెక్స్ట్ z లో
negative integers are also there. Next, q means these all are belongs to the q, but q has some more. Okay. Next, yes, the sorts means q dash. Q dash means q not, q can't be, and irrational numbers. The sum of the union of quotient numbers and sorts is equals to real numbers. This is the introduction parts about real numbers. Thank you, students. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎక్కువ మందికి మన క్లాసులు అందేలాగా మీరు నాకు నాకు సహకారం అందించండి. ఇలాంటి మరిన్నో వీడియోస్ మీకు నేను చేయటానికి అది ఒక బూస్ట్ లాగా నాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, మరొకసారి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ క్లాస్లో కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు తెలిపినటువంటి ప్రతి కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇస్తాను. మీ రాజేష్. థ్యాంక్ యూ.